Hallo Leute und willkommen zurück zu Jenny LeClue. Eine Aufnahme kann ich mit euch noch machen, danach kommt Christian, glaube ich, vom Einkauf zurück und dann muss ich ihm helfen, auspacken, den ganzen Kram. Dann wollen wir zusammen Mittag kochen, weil das habe ich heute ausgelassen, weil Christian die Zutaten dafür erst mitbringen möchte und sich was Bestimmtes zum Mittag gewünscht hat. Und ja, eine Folge schaffe ich bis dahin noch. So, schauen wir uns doch erstmal um. Looks fancy and broken. Jenny wiped away a thick layer of dust. Jeez, how long has this been here? Clearly the equipment had laid dormant for a long time, and yet... It's so futuristic. Straight out of those comics Keith is always reading. Starship cadets and the race for space. It feels... Alien. Now I'm starting to sound like CJ. There must be a logical explanation for all this. But its purpose would remain a mystery. Jenny dared not touch its intricate interface. I'll just press all the buttons and see what happens. Oh dear. Ich finde, es sieht gar nicht futuristisch aus, oder? As Jenny turned the dials, she heard something hidden in the static. A voice? But what is he saying? It's a pattern. It keeps repeating. Animals and numbers. Animals and numbers. People in the future sure talk weird. Was it a cry for help? A shopping list? Someone with extremely limited vocabulary? Whatever it is, it must be important. And so she transcribed it in her journal. Hase, Bär, Wal, Hase, Wiesel, Wolf, Bär, Falke, Hase. 49, 78. Die Zahlen sind auch nicht gleich. Warte mal, 49 sind Quersumme 15, nochmal Quersumme 6. Wort hat nur 4 Buchstaben, das kann es also nicht so wirklich sein. Müssen wir mal gucken. Ich will jetzt da nicht zu viel rein interpretieren und am Ende sehen wir hier eine viel easigere Lösung, wie wir hier was machen können. Oh, hier ist was. There's something stuck to the bottom of the ladder. It was just a blank piece of paper. Or is it? Jenny traced her finger over the page. She felt the clear indentations left by a pen. I know exactly what to do. It worked. 1, 2, 3, 4. It was a code of some kind. The world's least secure code. Das sah ja aus wie 1 mal 2 minus 3 minus 4, oder? Please enter authorization code to begin. 1, 2, 3, 4. Code accepted. System authorized and armed for activation. Sphere hermetically sealed. Magnetic transducer coils charging. Rotation phase harmonics stabilized. Commencing experiment gate, module 37.
Radioactive safety margins cleared. Running at 54% efficiency. It says it's working, but what's it doing? Remember, a healthy employee is an effective employee. Please leave the station for your mandatory 15-minute smoking break. Decompressing spherical chamber. I should get out of here before my skin melts off. Also, nach dem, was es da eventuell draußen gemacht hat, würde ich vielleicht gar nicht rausgehen wollen. Hat es nicht auch gerade irgendwas von radioaktiv gesagt oder habe ich mich verlesen? Naja. Gehen wir mal einfach. Okay, hier schweben Steine. The boulders must have weighed a ton each, yet they floated in the air like balloons. CJ said he saw a swarm of UFOs circling the Forgotten Forest. Was Jenny beginning to make sense of CJ's wild ramblings? I'm gonna need a bucket of coffee to unpack all this. Oh, God. Abgestürztes Raumschiff. Vielleicht meinte CJ, das brauchte mehr Kaffee. Wäre schon wieder fast gestorben. Felsenblöcke in der Luft. Okay. Soll ich überhaupt hier links drüben? Ich habe schon gesehen, da ist ein Dings, ein Baumhaus. Könnte klettern. Aber jetzt sind die... Eventuell sind die Blöcke anders gefallen, dachte ich mir gerade. Aber ich glaube nicht, dass wir nochmal zurück sollen. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich glaube, das Spiel ist recht linear aufgebaut. Deshalb gehen wir mal mit dem Ganzen. Ach, Leute, Entschuldigung, es ist wieder die Funktion. Wie ihr seht, drücke ich 2 Tasten, die linke Taste und die Renntaste. Mehr ist es nicht. Keine Langweile erlaubt. Baumhaus betrachten. Na, nochmal. Our old fort. It didn't look like much, but this treehouse had once been Jenny and Keith's favorite hiding spot. I could never climb up there on my own. Keith always had to help me. They schemed and planned and swore never to let anything come between them. Just thinking about him hurt. What was that? Steven! 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 What? Did you hear that? I'm telling you, man. Not this again. Something's out here. Something big. Real big. There's nothing there. But I'm getting some super spooky vibes, man. For the last time, Kevin, the radio's off for emergencies only. That was lucky. I need to be more careful. The house was swarming with police, but she knew this place like the back of her hand. If anyone could find a way in, it was Jenny LeClue. Ich habe unten gesehen, da ist schon... Wo ist denn? Hier. Da hat mein Dingsbums dann gemacht. Hier. The window was ajar. The frame damaged. Somebody broke into my house. That's my job. But who? The police had used the front door. Whoever it was, that's my way in. Okay, was anderes haben wir nicht gefunden, ne? Not going in that way. What could the police have found inside her house? And if they found what they're looking for, why are they still here? Oh, da ist ein Dingsbums. Habe ich gar nicht gesehen am Anfang. Mensch, man ist auch noch einer. Sehr schön. Dann gucken wir zuerst mal nach Stickern, bevor ich hier
noch irgendwas anderes sehe. Hier unten. Guck mal hier. Perfekt. Und das ist ein Walkie-Talkie. Und diese Banderole, aber die will Jenny ich auch. could try to climb the tree. But I already see an easier way in. Mhm. My room. And inside, My detective gear. the window looked a promising point of entry. I could climb the tree up onto the roof. But as Jenny knew, all the windows on the second floor were bolted down. Dad did it after a raccoon got in and trashed the place. Und außerdem haben wir schon einen anderen Weg gefunden. Oder wir gehen wieder Weihnachtsmann einfach hier oben rein. Jenny recalled the Christmas Eve when she had climbed down the chimney and discovered how difficult the jolly old man's job was. And dirty. There's definitely a cleaner way in. Den haben wir ja schon. Ich weiß nicht ganz, was ich jetzt alles noch suchen muss. It's tempting. But Jenny couldn't risk being seen by the police. There's probably a sneakier way in. I carved that jack-o'-lantern. How normal life had seemed just days ago. For a moment, she missed that life. There'll be plenty of time to carve pumpkins once I've saved my mom. Dang, they've got the back door covered too. Okay, weiter nach rechts kann ich nicht rüber. Was willst du denn jetzt noch von mir? Was ich mir hier noch angucken soll? Hier, das Fenster noch. That's Mom's room. Her window is bolted down just like the others. Now I think about it, that's a real fire hazard. Ist immer noch nicht. Ich meine, ich könnte es auch verlassen, aber ich glaube, also ich dachte, dass er das alleine verlässt, sobald wir alles gefunden haben, wisst ihr? Ah, hier. Out of the police's line of sight, the basement was her best entry point into the house. Except that window is locked, and all my lockpicking gear is inside. Doch noch was? Ansonsten würde ich es jetzt verlassen. Wir haben ja schon den Weg entsprechend. Dann machen wir das mal. To get to the basement window, Jenny would have to creep carefully past the police officer. One false move and the game would be up. Okay, ich wollte bloß gucken, ob der Stock noch relevant ist. Und hier können wir auch nicht. Oh, nein! Who goes there? Caught! Niemand! Jenny would have to think fast or risk being jailed like her mother. Geist, Katze, miau. Here goes nothing. Steven! Please tell me you're there. What's up, buddy? I think you should know, and I say this with 100% certainty, that there's a Spit it out already. mountain lion out here! Very likely. They're indigenous to this area. What? Just don't let it eat you. I don't need any more paperwork. Oh, God. I think I'll just head inside for a minute to check on something. Phew, that was close.
Ich habe zu schnell gedingstert. Ich habe gedacht, er geht halt Stück für Stück mit der Taschenlampe zwischen den einzelnen Büschen vor. Und nicht, dass das da an der Stelle durchzieht. Das war blöde von mir. Aber na gut. Wir haben dafür eine Errungenschaft bekommen. Irgendwas mit Artists. Ich weiß nicht mehr genau was. Ich habe es vergessen. Also nicht richtig gelesen, meine ich, als es gerade hier unten eingeblendet wurde. Aber ist ja irgendwas. So. Someone definitely forced this open. Would Jenny enter the dark basement? Natürlich. It was an odd feeling, breaking into her own house. But as she squeezed through the basement window, Jenny felt a rush of excitement. I could get used to this, she thought. Jenny was in, undetected. Home sweet home. Okay. Rechts rüber geht's nicht. Geht nur hier runter. Au. What the heck? Who left this here? Jenny's father had never carried a briefcase, and her mother couldn't afford one. Let's see who this belongs to. Okay. Who carries around a fancy briefcase with a children's book inside? The Hawk and the Weasel. Hang on a second. Jenny recognized the book. She'd seen a copy of it next to the dean's lifeless body. In the library. There must be something significant about it. It's written in a foreign language. Weird. Strange indeed, but surely it had a purpose that would become clear later on. Let's take a closer look. Ich würde gerne erstmal... Genau. Da habe ich nämlich... Wie kann ich denn... Wie... Muss ich reinzoomen? Anscheinend. Da habe ich nämlich hier unten was gesehen. Den möchte ich haben. Falke und Wiesel könnten halt auch auf den Code der Maschine halt, ne? Irgendwie, ihr wisst schon. Mal darauf hinweisen. Hier sind auch Kaninchen. Hier steht eine 57. Okay. Rabbits. This feels familiar. Like I've seen it before. Wait, no! I've heard it before! On the radio in the underground lab! Could there be a connection between the cryptic radio message and this book? Let's find out. If I just follow the animals and numbers, I'm sure I can figure this out. Ist natürlich sehr ungünstig, dass die Untertitel jetzt über den anderen Text stehen. Okay, was soll ich denn machen? Soll ich den... Oh, hier nicht. Hase? Oder beim Hasen die 49. Sind die Zeilen, oder? Oder Buchstaben? Okay. Also muss ich echt erzählen. Beim Bären... Ne, das sind Wolf und Lamm. Wolf 51. Lamm gilt nicht, ja? Haben wir nämlich, glaube ich, nicht. Was haben wir hier? Den Wal. 36. Hä? Achso, die Seite geht hier oben weiter. Okay. Jetzt hier Goose und Egg. Haben wir Goose ganz oder so? Nee, auch nicht. Okay, hier. Aber das ist ja die Gans. Das kann es eigentlich nicht sein.
Aber wo ist denn beim Wahl die 36 dann hier? Ah, hier, die Will. Okay. Gibt's keine weitere Seite mehr? Okay, dann beim Hasen noch die 21. Das muss ja hier irgendwo sein. Genau, und die 55. Dann hier. Gut. Dann beim Bären. Nee, das ist der Wolf nochmal. Bär haben wir gar keinen gesehen, oder? Wolf und Sheep. Wiesel und Falke. Oder wartet mal. Hier drüben habe ich doch gar nicht geguckt. 23 und 30. Also hier irgendwo. Und 23 müsste ja noch ein Stück weiter vorn sein. Und jetzt der Bär. Ja, die hat noch einen Aufkleber für uns hier drin, sehe ich gerade. Schön, danke. Aber es gibt keine Seite mehr, die nach hinten geht hier. Boy and the Whale. Goose and the Golden Egg. Hawk and Weasel. Wolf und Sheep. Rabbits and the Bear. Ah, hier ist auch noch 8 und 78. Okay. Soon they will all listen, relive their rancid past. The message read like a threat. But from who? Could it be a message from the Dean's killer? Let me get this straight. Someone's broadcasting a sinister message in code, which is being picked up on a radio in an abandoned laboratory hidden in the forest. And a secret to decode this message is written in a children's book, which was locked inside a stranger's briefcase in my basement. All of this was true. That doesn't make it any less crazy sounding. But not all mysteries could be solved in an instant. Sometimes questions had to percolate, like a good cup of coffee. Only then would the answers become clear. I guess I'll let it brew for a bit. But right now, I need to get to my room and find my detective gear. Okay, Book of Secrets haben wir gerade als Errungenschaft bekommen. Und hier, bald werden sie alle zu hören, ihre widerliche Vergangenheit wiederbeleben. Ist das eine Drohung? Liebe Leute, bevor wir weitermachen, würde ich an der Stelle, weil wir sind schon wieder bei über 23, fast 24 Minuten angekommen, möchte ich gern eine kleine Aufnahmepause machen. Und wir schauen uns diesen Fall beim nächsten Mal wieder an, wenn wir oben unser Detektivwerkzeug gefunden haben und vielleicht auch mal was anderes als ein Pyjama anhaben. Das darf nur ich im Homeoffice. Also dann, liebe Leute, bis zur nächsten Runde. Tschüssi.